Welcome to Ray's travel log of Alaska, day 2. హలో, ఈరోజు మేము మటనుస్కా గ్లేషియర్కి వెళ్తున్నాం. గ్లేషియర్ అంటే ఏంటమ్మా? గ్లేషియర్ అంటే ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి స్నో అక్యూములేట్ అయ్యి అది హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ స్నో లైక్ రివర్ లాగా ఫామ్ అయ్యి మూవ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని గ్లేషియర్ అంటారు. This Matanuska Glacier is the largest glacier in United States that is accessible by the car, and it is one of the biggest tourist attractions in Alaska. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కొంచెం లాంగ్ ఉంటుంది బికాజ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి గ్లేషియర్ గురించి, అవన్నీ కవర్ చేశాను. ఐ కుడెంట్ మేక్ ఇట్ ఎనీ షార్టర్ దెన్ దిస్. అండ్ యాజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద వే బ్యూటిఫుల్ సీనిక్ వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రే took some pictures with his favorite pandanna. Ray is the happiest when he is with his pandanna. ఇప్పుడు గైడెడ్ టూర్కి ఇక్కడ చెక్ ఇన్ అవ్వడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ చెక్ ఇన్ అయిన తర్వాత కార్ అలో చేస్తారనమాట. గ్లేషియర్ దగ్గర ఒక పార్కింగ్ లాట్ వరకు, అక్కడ టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక గిఫ్ట్ షాప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ అవుతుంది. అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ ద గైడెడ్ టూర్. నా కార్ అలో చేశారు, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ ఇంకొక రివర్ని క్రాస్ అవుతున్నాము. వ్యూ అయితే చాలా సీనిక్గా ఉంది. అసలు కెమెరాలో అసలు నేను జస్టిఫికేషన్ చేయలేకపోయాను. దిస్ ఈజ్ మటనుస్కా రివర్. దట్ గ్లేషియర్ ఈజ్ ఫీడింగ్ టు దిస్ రివర్. టూ మచ్ వాటర్ కదా. ఇక్కడ కార్స్ పార్క్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి నడుచుకొని వెళ్తాము. వింటర్లో అయితే ఓన్లీ గైడెడ్ టూర్స్ అవైలబుల్. సమ్మర్లో సెల్ఫ్ గైడెడ్ టూర్ ఆర్ గైడెడ్ టూర్ బోత్ ఆర్ అవైలబుల్. ద రీజన్ వింటర్లో ఓన్లీ గైడెడ్ టూర్స్ అవైలబుల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే కార్ పార్క్ చేసామో అక్కడి నుంచి గ్లేషియర్ వరకు కూడా కంప్లీట్లీ కవర్డ్ ఇన్ స్నో ఉంటుందంట. ఓన్లీ స్నో మొబైల్స్లోనే అక్కడ వరకు వెళ్ళగలమంట. సో ఇలా ఇప్పుడు సమ్మర్లో వెళ్ళినట్టు వెళ్ళలేము. ఇది మా రెంటల్ కార్. గైడెడ్ టూర్ బుక్ చేసాం కాబట్టి రిక్వైర్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు, లైక్ crampons to walk on the ice and helmets. I'm going on a glacier walk in Alaska. Which glacier are you going? Which one? That one. No idea. That one? That one. Okay, time to capture some memories. Ray with his twinkle akka, Ray with his lasya akka and pandanna, Ray with his buddy Pranav and Pandanna, Ray with Pandanna and Pedanannalu, and the whole group. And these two are our back guide guides. today. Super awesome. A glacier is inherently dangerous, so we want to make sure if anyone is slipping or sliding or whatever, we have our helmets on. Second thing, you're going to see lots of puddles while we're out there. If you guys are puddle stompers, you may be tempted to go jump in them. We're not going to do that because some of these puddles can be up to 100 feet deep. So, and they might not look like that at all. So if you ever can't see the bottom of a puddle, or if you don't see me walking through it, don't walk through any of these puddles. We have these things called crevasses out there, which are like big cracks in the ground, which can be very dangerous. Please do not look into them. That's a great way to fall in, and that we don't want that happening to anyone. And like I said, we're looking at the face or the terminus of the Matanuska Glacier, but we're seeing just a very little bit of it. This actually travels back 27 miles all the way to our accumulation point on Mount Marcus Baker. So on Mount Marcus Baker, it's snowing year round. That snow is compiling. It's becoming something called fern, and then it's becoming our glacier ice. And it's a valley glacier, so we are in between two mountain ranges here, the Chugach and the Talkeetna Mountains, which are absolutely beautiful. Please enjoy your view of those as we're walking as well. So, something super interesting about this glacier is that about 20,000 years ago, it used to extend all the way to Anchorage. So did any of you guys fly into Anchorage by any chance? Yep. Yeah, about like a 2-hour drive from here. This glacier was all the way there. But yes, it has been receding. In fact, it used to come up onto this parking lot. Would you say in like the 60s? So we've seen it recede quite a bit. Yeah. Fun fact, you guys, you're already on the glacier actually. About 40 feet below us, we have ice. And because of that, this
parking lot is actually shifting and moving. It used to be level with the parking lot up there, and it has since shifted down. So congratulations, you made it to the glacier, and that's all we have. Thanks for the tour, you guys. No, I'm kidding. So yeah, we're gonna start walking down soon. We're gonna be walking on moraine, which has this sediment on it, and we're gonna be walking in some mud that I will tell you guys about soon. So is everyone ready? Yep. Yeah. We're gonna see quite a bit of mud on this trip, but I want to talk to you a little bit about it. So, you can see this is an interesting substance. This is called Thixotropic mud. So Thixotropic mud is actually a non-Newtonian substance, which means that it does not obey Newton's third law of physics. So it can act as both a solid and a liquid. So when you like apply pressure, I believe it kind of acts like a solid, but then when you wiggle, it's a liquid. Is that true? Yeah. And usually when it's standing, kind of just on its own, when it's saturated to a certain extent. So you can see here, this is very saturated in comparison to this path that you guys are standing on currently. When it's saturated, and it's still, it takes on those properties of a solid. But the more you agitate it, it takes on more of those liquid properties. It can almost be similar to a quicksand in a sense. Exactly. But no one is gonna fall in and get lost or anything. The worst that has happened is someone has lost a shoe. Yes. I will say, if you're walking on this and you're sticking and you're not liking it, the best thing to do is just to keep walking kind of speedily. Yes. Yeah. Exactly. So if anyone wants to tap their toe in when they're walking by, we are probably gonna get a little muddy today. So guys, so this is another super cool feature we have. This is called a kettle pond. Appreciate its beautiful blue color. Ooh, ah, lovely. Okay. So how is this formed? Glaciers will come off of, icebergs, will come off of the glacier, and they will carve out these holes called kettles, which will then be filled with water from underneath us, because there is water and ice underneath us. And as it comes up from underneath, it kind of like leaves the sediment, but gains this beautiful color from the minerals in there. So these can actually get quite warm because they're just sitting bodies of water. They're not being fed by the glacier water. So some of our guides have been known to go swimming in here even. It could be a, lovely 60 degrees, exactly what you want your baths to be, huh? So yeah, if anyone wants to go swimming on our way back, let me know. My shoes are not waterproof. Since I've been here, this is only my 5th day, this crevasse has widened quite a bit. So it's just an example of how the glacier can change. We're going to be walking over this crevasse. So this type of ice forms from water that is flowing underneath the glacier, and it's very, very cold under there. However, because it's beneath the glacier, there's a lot of pressure, and because water expands when it freezes, it can't expand. So then it kind of like comes up in these other areas, and it does not have a lot of air in it. It is very dense. So because of that, it looks, and also, well, it also has silt in it. So because of that, it looks like black ice. So we also call it black ice. And we'll see more examples of this later on in our tour. Awesome, let's keep going. There is ice underneath there. So this is called a Debri Cone. So what happens is some of that ice, that basal ice that we were seeing before, becomes covered in sediment and silt. And that sediment and silt is enough to insulate it so it does not melt like all the other ice out here. However, when the sediment and silt starts to flow off, it does melt a little, and it melts into this really cool cone-like shape. So this is a really big, beautiful example. We're also going to see some smaller examples while we're there. But yeah, it's super cool. Walking stone? Walking rock. Walking rock. This is a walking rock. Getting the hang of it. So you may notice that there's ice underneath it. And this allows this rock to move because
it insulates the ice underneath it and the ice surrounding it melts. But because the sun is not directly above, it does start to melt underneath the rock on one side and form sort of like a crooked pedestal, and then the ice will slide down and move. So this rock, or this big boulder, used to be over there. And so it has moved. And an interesting thing is, they're actually moving uphill here just because of the way our glacier is situated. These stones are moving uphill, smaller ones as well. And they're walking towards the sun. How long it takes for this to move a little bit of distance? It depends on the size of the boulder itself. Okay. The bigger the boulder, the longer the cycle it'll take, the longer it'll take for the ice pedestal underneath to weaken for the actual boulder to actually move. So usually this specific boulder was actually 20 feet that way last summer. So this cycle occurs. So the bigger the boulder, the longer the cycle will be, but the bigger the movement as well, just because of the sheer mass. Got it. It's time to put on our crampons. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ ఐస్ మీద వాక్ చేస్తాం అనమాట. దిస్ crampons are like a traction device that directly go on our shoe. మనం ఎక్స్ట్రా షూ, స్పెషల్ షూ ఏమీ ఉండక్కర్లేదు, ఎనీ షూ మీద వేసుకోవచ్చు. So these microspikes are going to help you a lot while you're walking on ice. They're super great. I like to call them my super shoes, but we are not actually invincible when we wear them, so we still have to be very, very careful. Take firm, flat steps so that all of your spikes can go into the ice. Something else important is when you are walking uphill or downhill or just in general, keep your feet facing forward. That's how these spikes are meant to work. You definitely do not want to side shuffle. That might be your instinct when you're going downhill. You might want to go like this, but that is the way to twist your ankle, and we do not want that happening to any of you. This is another crevasse we came across. Crevasse is a big cracks in the ice. They are much deeper than they look anta. So చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, తొంగి చూడడం లాంటివి చేయకూడదు. So we're just checking it out. మేము స్టార్ట్ అయిన పార్కింగ్ లాట్ ఆల్ ద వే అక్కడ ఉంది. అక్కడ నుంచి మేము ఆల్ ద వే నడుచుకుంటూ మడ్ అండ్ గ్రావెల్ నడుచుకుంటూ ఇప్పుడు ఐస్ మీదకి వచ్చాము. వీఆర్ గెటింగ్ క్లోజర్ టు ద గ్లేషియర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం చలి వేసింది, బట్ ఇట్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ వెదర్. సన్నీగా ఉంది అండ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజంట్ దట్ కోల్డ్, బట్ పర్ఫెక్ట్ వెదర్ టు గో ఆన్ ద గ్లేషియర్. It's a mixture of like the sun and how they melt, but also the pressure from the glacier around them. So when those fall off, This is the face of the glacier. Icebergs, and that process is called calving. Another interesting thing is that water we see in front of it is about 600 feet deep. So very deep, very cold. You definitely do not. 600 feet. You definitely do not want to go swimming in there. Which one? Over there? Right in front of the base. 600 feet. Okay. The water over there is 600 feet deep. Oh my goodness. Wow, I don't know how deep the glacier is. Something else interesting. Sure. So this glacier feeds the Matanuska River. I'm sure many of you guys saw it as you were driving here. Yep. Does anybody have a guess as to how many gallons of water per hour this glacier feeds into the river? No, 100,000. 100,000? Any other guesses? 10,000? 10,000? Million. A million? 15,000. Million? All right. Well, you right here, so you're the closest. Oh. This glacier feeds the river in the summer 99 million gallons of water per hour. Oh my god. Wow. I also said that. You did? You said 99 million? No, I said one. I said million. You were also very close. So to put that kind of into, to help you guys understand that,
in one day, the amount of water that all of Alaska needs is about 75 million gallons of water. So it's feeding. Oh my God. Well, so if you think about this glacier as like a tap, Don't if you get your turn gloves this tap on for 45 minutes, it'll give all of Alaska the water it needs for a day. Wow. So that's pretty cool. So where does the water comes for Alaska? Like from here or like from the Most of this water goes into the ocean. ocean? Oh, this one. Oh, it goes to the ocean. Okay. Yeah, but just that's kind of like a way to comprehend how much water that is. Thanks to our guides. And now picture time. The view is to die for. చాలా 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 సీనిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ డెఫినెట్లీ వర్త్ విజిటింగ్. అంత క్లోజ్గా గ్లేషియర్ని చూడడం అనేది ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు. I want to try a 360 degrees video. And now race turn. గ్లేషియర్ పైన ఆ షేప్స్ చూస్తే అవి కూడా స్నో అక్యుములేషన్ వల్ల న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన షేప్స్ అవి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈ గ్లేషియర్ ఎంత రిసీడ్ అయింది అనేది కూడా మీరు ఇందాక విన్నారు కదా గైడ్ చెప్పినప్పుడు. 1960s ఆ పార్కింగ్ లాట్ వరకు ఉండేదండి గ్లేషియర్. రిసీడ్ అవ్వడం అంటే గ్లేషియర్ స్లోగా బ్యాక్కి మెల్ట్ అవుతూ మూవ్ అవ్వడం అనమాట. ఓవర్ ద ఇయర్స్ గ్లేషియర్ మూవ్స్ యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ మూవింగ్ మాస్ కాబట్టి. నౌ పిక్చర్ టైం అయిపోయింది. నౌ టైమ్ టు గో బ్యాక్ అగైన్. అస్సలు వెళ్ళాలనిపించలేదు. ఎంత చూసినా ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలా అని అనిపించింది. చాలా చాలా బాగుంది. అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఈ గ్లేషియర్ వాటర్ ఈజ్ ద ప్యూరెస్ట్ వాటర్ అంట. చాలామంది వాటర్ బాటిల్స్ తెచ్చుకొని వాటర్ ఫిల్ చేసుకొని ఆ గ్లేషియర్ వాటర్ని కూడా తాగుతారు. మళ్ళీ వన్ లాస్ట్ టైం కంటి నిండా ఈ అందమైన మెమరీని క్యాప్చర్ చేసేసుకుందామని చూస్తున్నాను. అండ్ ఇలా ఈ నేచురల్ వండర్స్ని విజిట్ చేసినప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా కంపల్సరీ నాకు గుర్తొస్తుంది. ఆర్ వీ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద మదర్ ఎర్త్? ఆర్ వీ రియల్లీ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ రెడ్యూసింగ్ అవర్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్? ఐ ట్రై టు డూ మై బెస్ట్ బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ మచ్ మోర్ టు డూ. ఎంత అనుకున్నా మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం చాలా ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేసేస్తాము. బట్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ వీఆర్ లీవింగ్ బిహైండ్ ఫర్ అవర్ కిడ్స్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. So I hate to tell you, I've been lying to you this whole time. I'm not actually a college student. I'm actually about 75 years old. And the whole secret how I keep such a lovely young complexion is this mud in here. If you guys want, you can grab this mud and you could give yourself what we like to call glacial facial, and you can put it on your face. So yeah, this mud has lots of lovely minerals. You've seen Thixotropic about us before, but it has such a lovely minerals. You can put it on your face or your hands. This stuff sells for about like $35 a jar on Amazon. So if you want to gather some and you want to put some on your face, go for it. Get it on this. ఇది అలాస్కా మడ్, మహిమగల మడ్. కొంచెం తెచ్చుకున్నాము. చాలా థిక్ అండ్ మినరల్ రిచ్గా బాగుంది ఆ మడ్. అండ్ అగైన్ వన్ లాస్ట్ వ్యూ, 360 degrees వ్యూ. వీఆర్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు ద పార్కింగ్ లాట్ నౌ. అండ్ రే ఫుల్గా మడ్లో ఆడుకుంటున్నాడు. వాడి ఇష్టం. ఇంకా గ్లౌజెస్ మడ్లో పెడతాడు, దాని మీద ఐస్ మీద రాస్తాడు, దాన్ని వాషింగ్ అంటాడు. హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ హిజ్ ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫన్.
ఓల్డ్ పీపుల్కి వాకింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ స్టిక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు టు కీప్ దేర్ బ్యాలెన్స్ వైల్ వాకింగ్ ఆన్ ద ఐస్. బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టివిటీ. అంటే గైడ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఓన్లీ టేకింగ్ అస్ ఆన్ అ సేఫ్ పాత్, సో అంత డేంజరస్ అనిపించలేదు. బట్ మేబీ సెల్ఫ్ గైడెడ్ టూర్లో వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్లెస్ వీఆర్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ అబౌట్ గ్లేషియర్. చాలా న్యూ థింగ్స్ నేర్చుకున్నాము అబౌట్ ద గ్లేషియర్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో ఈ గ్లేషియర్ 27 miles లాంగ్ ఉంటుంది, 4 miles వైడ్ ఉంటుంది కదా. ఫుల్ గ్లేషియర్ ట్రెక్కింగ్ ట్రిప్ కూడా ఉంటుందంట. అండ్ దట్ టేక్స్ లైక్ 3 to 4 weeks. ఓ మై గాడ్, అది అలా 3 to 4 weeks స్నో అండ్ ఐస్లో సర్వైవ్ అవుతూ ఆ ట్రెక్కింగ్ ఎలా చేస్తారో అనిపించింది. బట్ పీపుల్ డూ గో దేర్ లైక్ దట్ అంట. అండ్ నౌ వీఆర్ బ్యాక్ టు ద పార్కింగ్ లాట్. Day 2 activity almost coming to an end. Now on the way back, scenic views enjoy చేస్తూ హోటల్కి వెళ్ళడం ప్లాన్. So we barely did any of this, but if you guys want to come and hike this whole thing, you got 4 weeks on your hands, you know, come join us. I guess we could give it a try. The whole thing? How long you said? 27 miles? It's 27 miles and it takes about 3.5-4 weeks to trek the whole thing. 4 weeks. Yeah, so Yeah. it would be very, very difficult. So where would they stay? Like they make a makeshift tents or something like that? Yeah, you'd have to camp on the ice. Yeah. Nice. Wow. Yes, it's definitely not for the faint of heart. Okay. Only those with like pretty ample experience, glacial trekking and ice climbing really are able to do it all the way up to here. So if it is melting, which way the water goes? Is it kind of a river in case if it melts out completely? It'll never melt out completely like that. It's glaciologists say that this glacier will completely recede in about 1,600 years. Wow. So it'll never completely drain out. Right now, the Matanuska River extends down this way and flows down. So as it melts over time, it's going to melt down this way. Okay, got like it. that. Got it. Mm-hmm. Okay. సో ఇది మా అలాస్కా Day 2 vlog visiting Matanuska Glacier. Thank you so much for watching, and I will come back with the Day 3 vlog of Alaska. Bye.